and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aibowan. ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සිත පිරීලා හද බැඳිලා දෙවිනු ඉපා රුව දැකලා සිත පිරීලා හද බැඳිලා දෙවිනු ඉපා සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ මට දෙකුමාරියක් ඇතේ මාතනිවි නෑලෝකේ මට දෙකුමාරියක් ඇතේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ Thank you.
Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we will bring about very useful information, especially for patients who are suffering from asthma. Now, asthmatic patients, if teenage years and a little bit grown up, or even in your older age, even if you are sometimes taking a puffer, keep in mind you are still diagnosed as an asthmatic patient. Now, it is true that kids will overcome asthmatic situations as they grow, but not all of them. Some of them continue to use the puffer. Continuing to use the puffer is problematic because it will weaken your bronchial system. Now, it is a common factor that you will get persistent cough. That's because you are being diagnosed as asthmatic and you haven't taken your asthmatic medication. If you are a teenager, you will find it's difficult for you to take part in physical activities, sports, track and field events. But nevertheless, swimming is very useful for asthmatic patients. Why? Because it will strengthen your respiratory system, your bronchial system. Now, asthmatic can be completely cured, but keep in mind, for an asthmatic patient, you need to vigorously stick to a diet that will not build up more phlegm, and you will have to take some medication, and until you get better, you have to refrain from going out in the cold, because if you are inhaling cold air, that can trigger an asthmatic attack. If your immunity is down, if you go outside and if there's dust and pollen and heavy winds, that can trigger an asthmatic attack. So it is of utmost importance that you get rid of asthma and get better. There's Ayurvedic medicine of different caliber to treat asthmatic patients. We will look at your diet, your lifestyle, what time you go to sleep, what time you wake up, how stressful your mind is before treating an asthmatic patient. If you have a lot of mucus build-up, it is time to get rid of that mucus, get yourself cleaned and get your lungs cleaned, and then you could be asthmatic free. There's no reason for you to continue with Ventolin, Seretide or Symbicort. So I hope you will make use of this information and get rid of your asthma. And until we meet again, Aibowan. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today we are joined with Chanith, who will be discussing a new bird species with us. So Chanith, what bird species will you be talking about today? Well, today I'll be talking about one of my personal favourite birds, the white-faced heron. That's a new bird for me. Would you mind elaborating a bit more on this bird species? Sure, so this species it's a heron, so they fly with an S-shaped neck. They have it sort of curved their neck as well. You'll notice it has a long neck, a sort of grey body, and as the name suggests, a white face. Its bill is quite long as well, like a spear, which is because that's what herons use to impale their prey. And what do these birds like to eat? Well, the white-faced heron takes frogs, small invertebrates, and fish. You'll often see them feeding at bodies of water, but not always. At my old high school, you would sometimes run into one in the ovals. Of course. In Melbourne, whereabouts would you be able to locate one of these bird species? Well, as I mentioned earlier, this is quite a common bird. Basically anywhere that has water probably has some amount of white-faced herons. A lot of parkland has white-faced herons, but major wetlands as well are generally teeming with them. Are there different species of herons, and how similar or different are they from each other? The main bird you might confuse it with is the white-necked heron,
While the white-faced heron is a very common species everywhere, the white-necked heron is what we call an eruptive bird, which means that sometimes you won't see them at all, and sometimes when conditions are right, you'll see them everywhere. The white-necked heron, however, as the name suggests, has an entirely white head and neck, and the body, as opposed to the sort of slaty grey of the white-faced heron, is a dark blackish bluish grey. Would the field guide that you mentioned in one of our earlier segments help with identifying these birds? Yes, absolutely, and it would have better pictures than my description. How would you describe the behaviour of the white-faced heron? Well, I find herons fascinating to watch because they hunt in such an enjoyable to watch way. You see, a lot of herons have two main methods of hunting. The first method involves sort of slowly stalking through a body of water, watching the ground beneath them, seeing if they flush anything, and then if anything moves, that's it. The second method is the heron just sort of sits in one place, silently watching, waiting, and then eventually, at any movement, it lunges forward with its bill, thrusting like a spear, and then takes the fish, or whatever it's eating at the time, and gulps it down. Well, Chanith, that was a very fascinating observation and description that will be very useful for our viewers at home. With that, we'd like to thank you again for providing your knowledge and insights to our program today. Well, thank you for having me again. That brings us to the end of this week's segment. Join us again on next episode, where we'll be discussing yet another fascinating bird species. Thank you. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after-sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පාස්කු ප්‍රහාරයේදී රාජකාරි පැහැරහැරියාට නිලන්ත ජයවර්ධන සේවයෙන් පහ කිරීමට පොලිස් කොමිසමෙන් තීන්දුවක්. ඉතිහාසය සහ සෞන්දර්ය විෂයන් සාමාන්‍ය පෙළ අනිවාර්ය විෂය ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමේ තීරණය හකුලා ගන්න. මහා සංඝරත්නය සහ ආචාර්යවරු ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලයි. යාපනය වඩුක්කෝඩෙහි දෙපිරිසක් අතර ගැටුමක්. පිරිස පාලනයට පොලිසියෙන් අහසට වෙඩි තැබීමක්. උපකාරක පන්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රජයේ අවධානය යොමු යුතුයයි අගමැතිනිය ගාල්ලේදී අනාවරණය කරයි. සියලු වැව්රක්ෂිතවල සීමා සලකුණු කිරීම ඇරඹේ. අනවසර ඉදිකිරීම් සියල්ල ඉවත් කරන බවට ඇමති ලාල්කාන්තගෙන් ප්‍රකාශය. නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී උපකාරක පන්ති සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කෙරෙහිද රජය
අවධානය යොමු කර ඇති බව අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනෙවිය පවසනවා. අගමැතිනිය මේ බව සඳහන් කළේ නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ගාල්ලේ පැවති දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින්. 2026 ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් ඇතුළු පාර්ශව රැසකින් මේ වන විටත් චෝදනා එල්ලවනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේදී ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළ විසඳුම් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ජනප්‍රිය පාසලට ළමයි ඇතුළත් කිරීමේ තරගයක්. ඒ වගේම විභාග සම්බන්ධයෙන් විශාල තරගයක් තියෙනවා. බරපතල ටියුෂන් මාෆියාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේ ටියුෂන් මාෆියාව තුළ අද 10 වසර 11 වසර 12 වසර ළමයි පාසල් පද්ධතියේ නැහැ. ඒත් මේකට විසඳුමක් අවශ්‍යයි. රටේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කුසලතාවයකට පත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේවට තමයි විසඳුම අවශ්‍ය වෙන්නේ. කොටම කලින් ලංකාවේ තියෙන සමස්ත පාසල් පද්ධතියේ භෞතික සම්පත්වල අවශ්‍යතාවය ගණනය කරලා සමාන මට්ටමකට ගෙන එන්නට ඕනේ. ගුරුහිඟේ ආරම්භ බැලුවොත් 30000කට වැඩි ගුරුහිඟයක් වර්තමානයේ පාසල් පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙනවා. විදුහල්පතිවරුන් 4000ක පමණ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේ අඩුපාඩු තියාගෙන ගේන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සාර්ථක කරගන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. අධ්‍යාපන ඇමතිනිය එයා ඇවිල්ලා හරියට කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අධ්‍යාපන ඇමති විදියට ජේ.ආර් ජයවර්ධනේ කාලේ ගෙනාවු දවල පත්‍රිකාවේ තමයි මේ ටික තිබුණේ. ඒ කාලේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කට්ටිය පෙළපාලේ ගියේ රනිල් ගොනා ගොම්පනතක් ගෙනා කියලා. ඊට අවුරුදු 40කට පස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කට්ටිය කියනවා නම් මේක තමයි නියමම වැඩපිළිවෙල කියලා. මේ ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ස්වයං විවේචනයක් කරන්න ඕනේ 81 දවල පත්‍රිකාවට විරුද්ධව සටන් කිරීම ගැන. මේ අතර නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ගාල්ල දක්ෂිණ පාය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සංවර්ධන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. තියෙනවා නීති රීති සර්කියුලර් ගණනාවක් පාසල් කාලය තුල තමන්ට ටියුෂන් කරන්න බැහැ කියන එක. ඉතින් ඒවා වාර්තා වෙනවා නම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අපි කිසිසේත්ම පසුබට ඉන්නේ නැහැ. කුරුණෑගල මාවතගම පරගහදෙනිය ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක අතහැර දමා ගොස් සිටියදී සොයාගත් බිලිඳිය දරුකමට හදා ගැනීමට ඉල්ලා දුරකථන ඇමතුම් 10කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මාවතගම පොලිසියට ලැබී තිබෙනවා. කුරුණෑගල මාවතගම පරගහදෙනිය ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක් මැද ගසක් යට අතහැර දමා ගොස් තිබියදී සොයාගත් මිලිඳිය පොලිසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව රෝහල්ගත කිරීමට පියවර ගනුණා. එම කිරිකැටියා මේ වන විට කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ නොමේරු ලදරු ඒකකයේ පසුවන අතර සංකූලතා ඇද්දැයි පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ බිලිඳිය මේ වන විට යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන බවයි. කෙසේ වෙතත් බිලිඳිය අදාළ වෙල්යායට ගෙනවිත් දැමුවේ කවුරුන්දැයි මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ. එය සොයා ගැනීම සඳහා මාවතගම පොලිසිය ප්‍රදේශයේ CCTV කැමරා දර්ශන පරීක්ෂා කරමින් තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරනවා. මෙවන් පසුබිමක බිලිඳිය දරුකමට හදා ගැනීමට ඉල්ලා දුරකථන ඇමතුම් 10කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබුණු බව මාවතගම පොලිසියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් අද දෙරණට සඳහන් කළා. එම පොලිස් නිලධාරියා පැවසුවේ දරුවන් නොමැති මව්පියන් සහ කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, ඇමරිකාව සහ ඉතාලිය ඇතුළු රටවල් කිහිපයක පදිංචියට ගොස් සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද දරුවා ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දුරකථන ඇමතුම් ලබා දුන් බවයි. මෙම සිඟිත්තිය දරුකමට හදා ගැනීමට ඉල්ලුම් කරමින් දුරකථන ඇමතුම් දුන් සියලු දෙනාටම ඒ සඳහා ගත යුතු නීතිමය ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කර දීමට පොලිස් නිලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාර සිදුවන අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස සේවය කරමින් සිටියදී රාජකාරිය පැහැරහැරි බවට චෝදනා එල්ල වූ අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවයෙන් පහ කර තිබෙනවා. ඒ ජාතික පොලිස් කමිසම සභාව විසින්. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට පෙර 2019 අප්‍රේල් 4 වෙනිදා ලද විදෙස් බුද්ධි තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් නිසි විමර්ශනයක් සිදු කර එය නීතිය බලගැන්වීමේ ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය අසමත් වී තිබීම පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ බව එම සිදුවීම පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. ඒ අනුව අදාළ බුද්ධි තොරතුරු පිළිබඳ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ එවක අධ්‍යක්ෂව සිටි නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා නිසි බරතැබීමක් සිදු කර නොමැති බවත් බුද්ධි තොරතුරු බැරෑරුම් ලෙස නොසලකා ඇති බැවින් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහුටද සාප
අපරාධී වගකීමක් ඇති බැවින් දණ්ඩනීති සංග්‍රහයේ සුදුසු විධිවිධාන යටතේ අපරාධ නඩු පැවරීමක් සිදු කරන ලෙසත් ජනාධිපති කොමිසම නිර්දේශ කර තිබෙනවා. යන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන සැකකරුවෙක්. ඔහුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා අපි අවුරුදු 6ක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කළා රජයන් 3කට. ඒ රජයන් 3ම ඒ කාරණය පැහැර හැරියා. නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයාව තමන්ගේ තනතුරෙන් පහ කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති අනුරකුමාර දිසානායක මහත්මයාට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයාව අධිකරණයට අරගෙන නිවැරදි පරීක්ෂණයක් කළොත් අපිට දැනගන්නට ලැබෙයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මේ ගැන දැනුවත්වද සිංගප්පූරුවට ගියේ කියලා. එහෙම දැනුවත්ව ගියා නම් ඒක කාගේ උවමනාවකටද සිද්ධ කළේ? බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියෙක් Tamanට බුද්ධි තොරතුරු ලැබිලා ඒක නිසි කළමනාකරණය කරන්නේ නැතිව සිටීම මගේ හැඟීම අනුව නම් ජීවිතාන්තය දක්වා නෙමෙයි මරණ දඬුවම දෙය යුතුම දඬුවමක්. අනුරකුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාට අපි ආයාචනාත්මකව ඉල්ලා සිටිනවා. මෛත්‍රීපාලව ගෝඨාභයව රනිල් වික්‍රමසිංහව ගේන්න අධිකරණයට ගෙනල්ලා මේකේ සුලමුල හොයන්න. පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ශන සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා සේවයෙන් පහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කීපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. පළවෙනි වතාවේ නිදොස්කොට නිදහස් කරපු පූර්ව පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ එක පැත්තකින් තියලා මේ ආණ්ඩුව යටතේ තියෙන පොලිස් කොමිෂන් සභාව තීන්දුවක් ගන්නවම ඌව සේවයෙන් පහ කරා. සම්පූර්ණයෙන් අසාධාරණ ක්‍රියාවලියක් විදිහට අපි ඒක දකිනවා. බුද්ධ්‍යංශයේ සුළු කණ්ඩායමක් මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවයි කියලා මේ රටේ ඉන්න ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔහුගේ ප්‍රකාශය තුළ පිළි අරගෙන තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් සහරව එතනින් පැන්නුවා. එතකොට අරුණ ජයසේකර මැතිතුමා දන්නවා කවුද සහරාන්ලගේ මේ කණ්ඩායම හිටපු තැනට ඉස්සෙල්ලාම ආපු හමුදා කණ්ඩායම කවුද කියලා එතුමා දන්නවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම එතෙන්ට ගිය කට්ටිය තමයි මේ සහරව පන්නලා තියෙන්නේ. එතුමා මේ ආණ්ඩුවේ ඉහළ තැනක ඉඳගෙන මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙනකොට ප්‍රධාන තනතුරක් දරපු එතුමා ඔහොම ඒ තනතුරේම තියාගෙන කොහොමද මේ පරීක්ෂණව ඉදිරියට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල අනිවාර්ය විෂයන් අතරින් ඉතිහාසය සහ සෞන්දර්ය විෂයන් ඉවත් කිරීමේ තීරණය හකුලා ගන්නා ලෙස භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ ආචාර්යවරුන් ගුරු සංගම් ඇතුළු පාර්ශව රැසක් රජයට බල කර සිටිනවා. 2026 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජයේ කතාබහක් නිර්මාණය වී ඇති අතර ඊට ගුරු විදුහල්පති සංගම් ඇතුළුව පාර්ශව කිහිපයක් සිය විරෝධය පළ කරනවා. එම ප්‍රතිසංස්කරණවලදී 10 හා 11 ශ්‍රේණිවල අනිවාර්ය විෂයන් අතරින් ඉතිහාසය සහ සෞන්දර්ය යන විෂයන් ඉවත් කර ඒවා තෝරාගන්නා ලැයිස්තුවකට එක් කර තිබීමට එරෙහිවයි. මේ මුට්ටිය දාලා බලලා තියෙන ඉතිහාසය විෂය දරුවෙකුට 9 වසර දක්වා නෙවෙයි ඉගැන්විය යුත්තේ. රටක ඉතිහාසය අධ්‍යාපනය අවසන් වන තුරු ගැඹුරට පතුලට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල දරුවන්ට ඉගැන්විය යුතු එකයි අපේ ස්ථාවරය. දැන් අපි දන්නවා ඇමරිකාව වගේ රටක පුරවැසිකම ලබන්න ඉදිරිපත් විය යුතු විභාගයේදී පරීක්ෂණයේදී ඇමරිකානු ඉතිහාසය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ පිළිබඳව අපි විමසීමක් කරපු අවස්ථාවේදී එක විද්වතෙක් ප්‍රකාශ කළේ ඇමරිකන් ඉතිහාසය දන්නේ නැති මෝඩයෙකුට ඇමරිකාවේ පුරවැසිභාවය දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා. හරි ඉතිහාසය අපේ දරුවන්ට ඉගන්නලා තිව්වොත් අපි ඉගෙන ගත්තොත් ඒක එහෙම නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඕනෑම කපටි කෛරාටික විද්වතුන්යයි වෙස්වලාගත් විවිධ පුජ්‍යලයන්ට පුළුවනි ඉතිහාසය විකෘති කරන්න. අපි වවලයි අපි කන්නේ ප්‍රතිපත්තියේ වත්මන් ආණ්ඩුව නොමැති බවත් මිල ඉහළ යන්නේ නම් සහල් ආනයනය කරන බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය කේඩී ලාල් කාන්ත මහතා පසුගියදා කළ ප්‍රකාශයට ගොවි සංගම් වලින් විරෝධය එල්ල වී තිබෙනවා. අපේ බොන්න ගියාම වැඩි හරියක් වයින් ස්ටෝර්ස් එකේ පුණක් පිටේ. ඇයි අපේ එකක් නැත්තේ? අපිට එහෙම ඒවා තිබ්බා සුද්දට ඕනුණා අපේ නිෂ්පාදනයේ මුළුමනින්ම වට්ටක්. අපේ කට්ටිය ගල්කටස් ඇදුවනේ. කම්මලේ සුද්දමුදේ. නැතුවා. අපේ මෝඩකමට දත්තා. ගල්කටස් කාර්යයට එකතු කරලා ෆැක්ටරියක් දාන්න තිබ්බ තාක්ෂණ සහායක් දීලා බඩු ගන්න. නවත්තන T56යි AK47යි මම ඕවා ටිකක් දන්නවා ඒක කාලෙක පොඩ්ඩක් අතපත ගාලා. දැන් අපි ඊයේ පටන් ගත්තනේ මෙහෙ වැඩ. වැවුතාවුරු ටික මනින්න පටන් ගත්තනේ දැන්. ඉතින් සමහරව අහනවා මේ අර පොළොන්නරුවේ
පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ තියෙනවලු. ඩඩ්ලිගේ හෝටලේ ඒක දාලා නැල්ලු මේ පාර මේ වැඩේට. ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඕන එකක් කියාගත්තා. වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි ඒක තෝරගත්ත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අධිරයෙන් යනවා. ඔයගොල්ලොත් වැව්දාවල වල ඉන්නවා. අයින් කරන්න කලින් යන්න. අයින් කරනවාමයි. ඒක ඩඩ්ලි සිරිසේනද අපිට එකෙක්වත් ලොකු නෑ. එයා අපිට ලොකුයි මේ වීමිලදී ගැනීමේ ශේෂ්ත්‍රයේ. සහනාධාර බෙදාදීම මිස රටට ධනය උත්පාදනයට නව වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කර දීමට වත්මන් ආණ්ඩුව අපොහොසත් වී ඇති බව සර්වජන බලනායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. අපි ගත්තොත් අපේ සුබසාධන වැඩපිළිවෙල අස්වැසුම ඍජු මූල්‍ය වියදම බිලියන රුපියල් 164ක්. වයෝවෘද්ධ දීමනා ඇතුළු දීමනා වලට තවත් බිලියන 60ක් 65ක් අපි වියදම් කරනවා. අදටත් අස්වැසුම ලබා දෙන්නට ලංකාවේ බදු ආදායමට අමතරව 125ක් ණය ගන්නවා ලෝක බැංකුවෙන්. දැන් ලෝක බැංකුව කරකවලා අතාරලා වගේ ඉන්නේ. අපි ලෝක බැංකුවෙන් ණය ගත්තොත් ඒ ණයට පොලිය හරි ගෙවා ගන්න පුළුවන් ආදායමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට ඔබට අපි අත දෙනවා. ඒ සඳහා වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. දැනුම ලබා දෙනවා කියලා කවුරුත් කතා කරලා නැහැ. අදටත් කතා කරන්නේ නැහැ. අදටත් කියන්නේ අපි තවත් සහනාධාර දෙනවා කියලා. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන එක කාරණයක් තියෙනවා. මේ දෙන සහනාධාර ක්‍රමය තුල ඔබට කිසි සහනයක් නැහැ. ඇයි? ඔබට මේ සහනාධාර දෙන්න නම් ආපහු ඔබට ඒ දීපු සහනාධාරයට බද්දක් ගහනවා. ඒ බද්ද වදින්නේ ඔබේ හාල්මැස්සෝ ග්‍රෑම් 100ට. ඔබේ සීනි කිලෝ එකට. ඔය පාන් ගෙඩියට. ඔය පිටරටින් ගෙන කීරි සම්බවලටත් ගහනවා. බදු. මදි හරියට ණයට ගන්නවා 125. ඉපදුනේ පිම්බිමේ වුණාට අපිට මුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ හරිම පාපකාරී තත්වයකට. මේක මේ විදිහට ඍජුව කතා කරන්නේ නැහැ දේශපාලනඥයෝ. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ආණ්ඩුව. ඔවුන් යථාර්ථය කතා කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් අනිත් ආණ්ඩුව වලට වැඩි බොරුව භාවිතා කරනවා තමන්ගේ දේශපාලනය සඳහා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Anuradhapura. A visit to Anuradhapura, one of the country's ancient capitals and a UNESCO World Heritage Site, rewards visitors with a glimpse into the past. The area is unique as there's a thriving modern town adjacent to an ancient one. You're not just visiting ruins.
The current population makes it one of the oldest continuously inhabited places on Earth, starting in the 4th century BCE. The ruins are awesome, with many crumbling temples, statues, pools and other structures. There are modern structures too, and the temple remains an active place of worship. The core of the complex is a very old tree. The Sri Mahabodhi is believed to be the world's oldest living tree planted by a human. Anuradhapura is a fun place to visit, as there are a lot of small guest houses and cheap places to eat, along with bike rental, tour guides and other businesses catering to tourists. Very good morning to all of you. Thank you for having me in your veranda today with another segment of Brain Health for All through Sri Lanka Morning Show team. My name is Professor Tissa Vijayaratna, Senior Neurologist and Chair Migraine Foundation. Recent months I had to be on media multiple times to talk about vitamin B6 toxicity. I thought I would share some information about this given the strong interest of public, certainly in Australia and worldwide. What is vitamin B6? Vitamin B6 is an essential vitamin that we can take with healthy eating easily. The required amount of vitamin B6 for a person, a normal person, is anything between 1 to 1.6 milligram, depending on which literature that you read. That's a very small amount that you need on a daily basis. Day-to-day food that you take gives you this amount of vitamin B6 easily. The problem comes as many people swallow over-the-counter healthcare products and vitamins that contain more vitamin B6 than the required amount. If you take any over-the-counter medication that you take, if you open up the box, you would see that they contain vitamin B6 anything from 10 milligram to 15 milligram, sometimes up to 50 milligram. Sometimes you can get vitamin B6 exclusively at 100 milligram and 200 milligram also. Do you need to take them? Not unless you have specific medical advice or you have a particular problem of malabsorption or any other genetic issue that a registered qualified medical practitioner advised you and told you to take extra vitamin B6. Otherwise, it is a dangerous idea to take more than required amount of vitamin B6. When you take too much vitamin B6, it becomes toxic to your nerve endings in your arms and legs. As a result of this, if the blood level of vitamin B6 goes above a certain level, the toxicity does occur, and that causes sometimes permanent nerve damage. The symptoms that you get might include tingling and numbness, sometimes off-balance feeling. As the disease progresses further, you might even end up having falls. And these off-balance problems could be more noticeable during night time as you don't have the access to vision. How do you diagnose whether you have a toxic level of vitamin B6? You can do a simple blood test with your GP or blood collection center, checking your vitamin B6 level, and lab can report whether your vitamin B6 level is too high or not. According to the latest Australian research, up to about 4.5% of the blood tests that labs do for vitamin B6 level demonstrate toxic level of vitamin B6. What's the take-home message? Don't take extra medications over the counter unless you have specific medical advice to do so, and also check the vitamin B6 levels. If you're taking something else, say for an example vitamin D or magnesium, make sure that it does not contain too much vitamin B6. The information on peripheral neuropathy, we talk about this sometimes back, but happy to answer your questions if you cannot understand, if you cannot follow what we discuss today. So the idea is to raise awareness on potential toxicity due to vitamin B6 if you take external unnecessary medications over the counter without a need for it. Hope this is of use. Thank you for tuning in. Take care
and I wish you well and all the best. Hi, today I have something, a broth, nice chicken and fish broth. So let's go through the ingredients. I have a lot of ingredients here, so let me go through one by one. So we've got minced chicken, garlic, seafood balls, fish balls we call it, and it's nice and fresh, onion, 4 types of Asian mushrooms, and we got lemongrass, cinnamon, tamarind, cloves, pepper, salt, palm sugar, nutmeg, and star anise. As you also have, this one is a very famous in Asia. It's the black bean vermicelli, so it's called mian, and very crystal. We call it glass noodles, and also we have soya sauce. So to start, this is very good. Put all the ingredients in one and cook together, and it's become a broth. So very simple. So but first things goes first. So first we have to do our mushrooms, onions. We have to cut nicely and get ready. So here we go. I got my onion. So we don't need to cut it smaller. So we slice it. And then our mushroom. So these are enoki mushrooms. So all the Asian mushrooms are beautiful flavors. They have different flavors. So what I do is, I'm not going to put the whole bunch. I'm going to cut from here, so it's separate nicely. And big oysters. So you're going to cut it like this, and cut it like that, and then you slice this. So you don't have to use the same mushroom. You can use any mushroom you like. So I would not recommend shiitake mushrooms because they have very strong flavor. So we need to have subtle flavors. So now my garlic, I'm going to squash and make them ready. I chop them a little bit bigger pieces, not fine chop. So now you can see the water is boiling, beautiful. So I'm not using stocks because you don't really need stock because we have all the ingredients to make the stock nice. So what we do is we put all these ingredients, so on. The mushroom goes in, onion goes in. You see, very beautiful flavors comes on like this. Like this, and then I have my cinnamon goes in, star anise, not too much goes in, and my cloves, few cloves goes in, the nutmeg goes in. There you go, goes in. All these Asian herbs and spices are beautiful to go. And then a bit of pepper, some palm sugar to make this beautiful taste. Very tiny bit of salt. So I only add a little bit of salt because we can add salt later, but if it's too much salt we cannot take it out. So really be careful when you're adding salt, especially into broths. So you can add later. Now I'm going to add a little bit of tamarind to get this beautiful sour taste. There you are. The lemongrass. You can see it's already start boiling. So this is the time they add other ingredients. What we have, people might say that why you didn't put chicken. I can use minced chicken, and also I can use fresh chickens, which is by pieces, dices, or some chicken breast or chicken thigh. So this one I would like to add like lumps. You can see I get 2 spoons, take like this. So good.
too much, so give it a bit of a stir. There you are. And then I will add my fish balls. Fish balls already been cooked, so you have to wait until the chicken to be cooked first before you add fish balls. You see? So I'm going to add my fish balls. There you are. The last thing what we do is add our noodles. Glass noodles. Here we go. There you are. So, too much, just a little bit, so like that, and it takes few minutes to cook. So all these fish, chicken, noodles all cooked now. Okay, see, now I turn down the fire, and also you have to see that see the noodles, I mean the glass noodles, they are already ready to eat. So now I'm gonna do the tasting, because it's a soup. Now we have to taste the broth. Okay, amazing. You don't need to do any more because it has its own flavors, and I would like to put a little bit of soy sauce to give that tiny tangy. Okay, there you go. And then we'll have that gentle flavor. I can smell the cardamoms and cloves and star anise. So very beautiful. See the black cardamoms, large ones are now. You can see it's very soft. So this is the best part, that you don't have to eat those pieces because they are very sharp and spicy. So now what I do, I'm gonna get this soup in a bowl and decorate. The mushrooms, everything goes in beautifully, nice and healthy, and not a single bit of oil in this. You see, very nice. Simple soup like this, can't go wrong. And then I got some sliced onions, spring onions goes in here like that. And also maybe I put a sprig of coriander. So there you go, simple chicken and seafood broth for beautiful winter, and tastes very nice. You can have it lunch, dinner, snacks, or any time of the day. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Hi everyone.
Now, today we are planning to discuss about a specific migration pathway for the people who cannot apply for the general skill migration. So we have our migration consultant, Mr. Sanjay Caldera from Sanjay Caldera Associates, to discuss about this topic. Now, we are going to talk about the designated area migration agreement, which is called DAMA. So Sanjay, first of all, we would like to welcome you back to Sri Lanka Morning Show program. Now, can you please explain what is this DAMA? So, DAMA stands for Designated Area Migration Agreements. This stems from what we call labor agreements, and it is a pathway that the department has opened up, which works very closely with the state governments. So this is the visa categories are the subclass 482 skills in demand visa and the subclass 186 employer nomination scheme. This is where certain concessions apply for these visas. We know that when you apply for a subclass 482 and a subclass 186 visa, there is a list of occupations. That's right. And that list of occupations is called the consolidated skill occupation list. But there are so many other occupations that employers want, and specifically in regional areas. This is where DAMA comes into play. Right, okay. Now, who is eligible to apply for the DAMA? Yes, so we have an employer and employee. So this employer would be in regional Australia and have skill shortages and want certain skilled or semi-skilled people. Now those occupations sometimes could be in that consolidated skill occupation list or outside. So long as they can prove that they require these occupations and they need these employees to come and work for them, they work with the South Australian or any other state government office to get these DAMAs approved. Right, okay. Now, you mentioned that there are some concessions for the applicants. So what sort of concessions that they have? Yes, so when you apply for a subclass 482 skills in demand visa or a subclass 186 visa, there are specific requirements. Let's say the English requirement for a 186 is 6 IELTS, or we call it PTE 50 each, and for the subclass 482 it can be a bit lower. Now when you go into DAMA and when employers are really struggling to find employees, and there are employees who do not have those English requirements, this is on an individual case-by-case basis. Right. It depends from occupation to occupation. You could go with a lower English score. The other one more important thing is the age. So for a subclass 186 visa, your age is 45 years. That's the maximum age. There are some concessions for doctors and academics. But for other people, DAMA allows you to go up to the age of 55. Right. So this is to say that again, employers are finding difficult in regional areas to find employees, and there are some skilled employees who don't meet the mark. That's right. So both these things come together and it's a good outcome, especially for regional employers. Yes. Now, what sort of benefits that the employers and employees will get through this, DAMA agreements? So let's talk about the applicant, which is the employee, which is the migrant. Now, they may have exhausted all the other options of general skill migration and employer nomination under the traditional 482-186 basis, and they really come to a situation that they can't find options. However, they have been able to secure employment with a regional employer, but not meeting these basic conditions. And so for the employees, this is really an opportunity in their PR pathway.
And for the employer, when their occupations and the occupations that they want is not in the main list, and also when they can't afford to pay the minimum salary, which we call TSMIT of 76,515, they could offer and sponsor these employees at a lower salary, at a lower English requirement, and maybe at a higher age group. Right. So it's a win-win situation for both employee and employers, especially regional. I'm talking about regional employers. Now, this I just thought of asking you this question because now it's a big issue for the current applicants, especially when people are on their temporary residency and when the temporary residency is over. So are they allowed to apply for this Dharma, or when they reach towards the end of their visa? Yes, they can. But what is most important is that now that an applicant goes and applies for Dharma, they secure an employer who is eligible to sponsor them under the Dharma agreements, which is called the Designated Area Migration Agreement. Right. The concessions are there, and quickly they could be employed in regional Australia. Right. All right. Now, if somebody wants to apply for Dharma, how can they apply for Dharma? So, Dharma stems from what we call labor agreements. So, it is an agreement that the employer has with the Department of Home Affairs, and this can be industry specific labor agreements. So, it is this rules, the concessions apply to a whole range of industries. Then the area specific is what we call Dharma, and then there is individual company agreements that they make a business case with the department and says, look, for this company we need these people, and so that is stemming through labor agreements. It is wide range. It's quite different from state to state, but once again, what is the underlying matter is that the employer gets into a labor agreement with the department through Dharma or an area specific or industry specific agreement. Any regional area in a certain state is not applicable to apply for this Dharma visa category, is it? That is right. So let me take an example. South Australia, the entire of the state comes under the Dharma, and you could go and look at what we call Dharma list in South Australia. You can then look at all the occupations that comes under Dharma and the specific concessions that apply to each occupation, which can be different. So when I talk about concessions, it's not a blanket concession. Yes. Now let's go to Western Australia. Western Australia doesn't have for the entire state. They have Dharma agreements from area to area because Western Australia is quite big. Yeah. Even Victoria has it and New South Wales has it from area to area. But one of the more which is specific to the whole state would be South Australia. Right. Okay. I think you have shared some valuable information for the people who cannot apply under the general skill migration category. Now, do you have anything else to share to our viewers about this Dharma visa, Sanjay? Yes, sometimes what I always say is you have exhausted all the options of general skill migration, and sometimes your occupation is not in the employer nomination, so you're not getting an invitation, nor an employer can sponsor you. At this point, it's very important to find out if your occupations come under the certain Dharma areas, and make sure that you apply for your jobs in those areas and have that discussion with those employers who will qualify for Dharma. Right. So prior to apply for the visa, you should find out
an employer who can sponsor you. Is that right? That's correct, and especially when the mainstream pathways are not available, and you can't leave it to the last moment either. Yes. Thank you so much for sharing this valuable information with us, Sanjay, and hope to see you again with a new valuable topic in coming weeks. Thank you, Sushara, for having me here today.